Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie thĩinĩ wa Kameme Matuuraini. Thirikari kuga nĩ ĩgacĩrithĩtie ũgitĩri gũthatia tharĩkĩro ciothe cia itoi. Rĩrĩ nduka ya Westgate gũkũ Nairobi ĩraririkana mĩaka 10 kuma rĩrĩa itoi cia Al-Shabab ciatharĩkĩire nyũmba ĩyo. Thirikari kuga ndĩkunĩra ritho aruti wĩra arĩa mekũnyitĩkana magĩkuruhania na ungumania. Na family imwe itũũra-inĩ rĩa Gakarara Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a gũikara na kĩgirĩko thutha wa kairĩtu kao ka mĩaka 13 kũnyitwo mĩgwate. O rĩngĩ mwĩrori mwendenga kũnyita ũgeni njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩri na njĩra ya ciĩko nĩ Nyambura wa Wamuca. Tukiambĩrĩria nĩ mĩaka 10 thutha wa itoi cia Al-Shabab gũtharĩkĩra nduka nene ya biacara ya Westgate gũkũ Nairobi na gũcũngĩrĩra ikuũ cia andũ 67. Rĩu thirikari nĩ ĩtabanĩtie mĩhang'o ya kũnyabara meharĩrĩria ma matuka matiganĩte harĩ gũthatia tharĩkĩra ta ici. Ũmũthĩ thirikari nĩ ĩranĩire ũnyitanĩri na arangĩri a kambuni itiganĩte cia ũgitĩri cia andũ kĩũmbe, kũrĩa rĩu arangĩri a kambuni ici marĩhũthĩkaga kũheana riboti kũrĩ rũhonge rwa borithi, kũmatha riboti o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ meranĩra kũrĩa marekũa kũngĩkorwo na meharĩrĩria kana tharĩkĩra ĩgĩtabanio. Mũthenya ta wa ũmũthĩ tarĩki 21 mweri wa 9 mwaka wa 2013 bũrũri waiyũrirwo nĩ kĩeha kĩnene thutha wa itoi cia gĩkundi kĩa Al-Shabab gũtabania tharĩkĩra nduka-inĩ nene ya biacara ya Westgate, andũ 67 magĩte mĩoyo yao na angĩ magĩtigwo na nguraro njũru. Harĩ kĩririkano gĩa 10 thutha wa tharĩkĩra ĩno, atongoria matiganĩte ũndũ ũmwe na rũgamĩrĩri wa nduka ĩno nĩ monganire hamwe kũheana gĩtĩo kĩao kũrĩ arĩa othe mahutirio nĩ tharĩkĩra ĩno. Ndũmĩrĩri cia gũkomithia ciĩko cia njũragano cia wĩkinaĩ na gũcihocia harĩ dini cia arutwo nĩ atongoria matiganĩte. Rĩu rũgamĩrĩri a dini itiganĩte makĩũria Kenya kwaga kũnyitithania itoi na wĩtĩkio oro wothe. The moment you kill someone, his relatives and kin start thinking of revenge. And this trend continues. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. And whoever preserves the soul, he has preserved humanity. It's time for us to understand that our religion, our beliefs should not come in the way of humanity. Mũthio nĩ ũririkanirwo ta mũthenya ũtangĩendwo gũkahanĩkĩra mũndũ ũngĩ oro wothe, rĩu aingĩ makĩũgweta ta mũthenya warĩ na hau nene, kĩeha maithori na hathara nene. We gather here to remember those who lost their lives in the tragic attack that happened in this mall 10 years ago. The images of that fateful day will forever be in our collective memory. The smoke, the chaos, and the anguish on the faces of our fellow citizens. Innocent lives were lost, and our sense of security was shattered. We intend to recognize our private security officers for their bravery and distinguished service, which will ultimately shape their career path. Ũmũthĩ thirikari yoneka gwĩkĩrĩra ndereti ya kũhũra njeki arangĩri kuma kambuni cia andũ kĩũmbe arĩa matakoragwo na matharaita na arĩa kaingĩ makoragwo cigĩrĩro-inĩ cia matuka maya manene, maabitha makĩgwetwo ta andũ a bata haro-inĩ ya kũgirĩrĩria itoi. The average number, as we are talking today, of private security officers in the country is almost 1 million boots on the ground. Coupled with their daily interaction with fellow citizens across all social strata, strategically places the officers at the center of raw intelligence. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa gũthũrima arangĩri Fazul Mohammed, rĩu arangĩri aya nĩ magũkorwo magĩkuruhanio na maabitha borithi, ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria honge cia ũgitĩri kwamũkagĩra riboti cia ũrĩa ũgitĩri ũrakinyanĩrio nginyagia kũrĩa ritho rĩa thirikari rĩtarakinya. Grade A of private security officers will be rated as the most qualified and will be given to provide security to the critical infrastructure and strategic installations of our republic. Grade B officers and C will be assigned to guard homes, compounds, and other installations that do not have high security
threat. Ningĩ thirikari nĩ wendekithĩtie gũthũrimwo kwa mahinda harĩa arangĩri aya kũrĩa marĩ wacokaga gũkĩrio ikĩro kũringana na ũrĩa mũndũ akinyanĩire. Miaka 10 thutha wa tharĩkĩra ya Westgate gũkũ Nairobi ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ hathara na nguraro, thirikari nĩ ĩranĩire kuoya makinya marĩa magĩrĩire gũgũtigĩrĩra atĩ Akenya matigatũngana na tharĩkĩra ta ĩno rĩngĩ. Andũ-inĩ a Kameme TV kuma Westgate gũkũ Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mbatarũ wa Mwangi. Na rĩrĩ tũrathiĩ na mbere ta bũrũri kũririkana mĩaka 10 kuma rĩrĩa tharĩkĩra ĩno ya Westgate yatabanirio na gũtiga andũ 67 makuĩte na makĩria andũ 100 makĩonia nguraro kũrĩ ona andũ mahonokirio hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩno. Mwandĩki witũ wa Ngũi wa Mũirũri nĩ aranĩirie na amwe arĩa mahonokirio nĩ maabitha a ũgitĩri hĩndĩ ĩrĩa tharĩkĩra ĩno yathiaga na mbere na atũharĩrĩria riboti ĩno. Andũ arĩa marĩ nduka-inĩ nene ya Westgate gũkũ Nairobi mũthenya ta wa ũmũthĩ tarĩki 21 mweri wa kenda mwaka wa 2013 matũire na mbica meciria-inĩ mao ya ũrĩa mũthenya ũyũ wagarũrũkire no gĩtuĩka mũthenya wa ruo na maithori thutha wa itoi cia Al-Shabab gũtharĩkĩra nduka ĩno na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ 67 na nguraro cia andũ angĩ 175. Kore Elin Montet Sholei, mwambĩrĩria na mũrũgamĩrĩri mũnene wa Landly Africa, mũthenya ũyũ araũririkana taira agĩtũtarĩria atĩ mũthenya ũcio okĩrĩte tene o ta mũtugo gũthiĩ wĩra Westgate kũrĩa marĩ na monanio ma indo iria mendagia kambuni-inĩ ĩrĩa arutagĩra wĩra. Na kũrĩ we eciragio gũkorwo arĩ mũthenya wa mwanya no maikarĩte nĩguo aiguire mũrurumo mũnene na agĩciria hihi nĩ nyũmba ĩragwa. So we had a setup where we had phones, laptops, some fashion items on the table. In seconds, everyone was running. It was very loud. I thought the building was coming down, to be very honest. So I looked up, the building was okay. I saw, I think, one of my friends running as well. So I was very confused. I wasn't sure what was happening. Yeah, and then like it started slowly becoming very clear. So I turned around and I saw one guy with a gun and he was just firing across. Montet arauga mehithire rungu rwa metha ĩrĩa magemetie na makara indo ciao nginyagia mathaa-inĩ ma thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ rĩrĩa maabitha borithi mamonire na magĩthiĩ kũmahonokia. I kept peeping because I wanted to see the movement because they came as close to the table you were in. They just never checked under the table at all. But they were on our table and they were talking about football and touching some of the items on the table. When I went to peep again, I think now the police had come in and then I saw someone who I thank God for him because he saw us and he's the one who shouted to the other guys to stop shooting on our side because there were civilians under the table. Na kuona nĩeyoneire marĩa mothe mahanĩkire arauga ũndũ ũyũ nĩ wamwĩkĩrire guoya mũingĩ na nginyagia thutha wa tharĩkĩra ĩno nĩaikarire ihinda iraya angĩgacera moro-inĩ ĩno kana ingĩ. The first time I went is because I was going for a job interview and the person had no idea about my story. Montet aratũtarĩria atĩ nĩacokire gwĩkora na thĩna wa meciria kũrũmĩrĩra tharĩkĩra ĩno akiuga nĩaiguaga guoya mũingĩ angĩigua thauti nene kana mũrurumo wa kĩndũ. Haha agĩtũtarĩria bata wa ndereti ĩgiĩ thĩna wa meciria gũkorwo ĩkĩarĩrĩrio makĩria kuona arĩa mahĩtũkĩirio ũndũ ta ũyũ nĩmekoraga makĩgũmĩrwo nĩ ũingĩ wa meciria no andũ aingĩ matitaũkagwo. Gũkũ agĩikia rĩtana rĩa kũgũithia ngarama ya kũrigita thĩna ũyũ. I remember one day I was crossing the road and there was fireworks and I sat down on the floor, on the tarmac, on the road. And then I knew something was off. I didn't talk to anyone until then. So I went to hospital. I was diagnosed with PTSD. We really need to talk more about mental health and the impact it has. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo wa Ngũi wa Mũirũri. Tũgĩtigana na icio gĩcunjĩ kĩa 48 harĩ igana kĩa Kenya nĩo maranyita mbaru mĩario ya gwetha thayũ na ũrũmwe bũrũri-inĩ
rĩrĩ gĩcunjĩ gĩa 19 harĩ igana kĩa Kenya makiuga matiranyita mbaru mĩario ĩno ĩrĩa ĩratabanio nĩ kamĩtĩ ya memba 10 kuma mwena wa thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro. O nĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio nĩ kambuni ya Tifa ũrĩa ningĩ wonanĩtie atĩ kĩama kĩa UDA nĩkĩo kĩranyitwo mbaru na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Mwaura wa Gunya na riboti ĩno. Kũringana na ũthuthuria wa ica ikuhĩ ũrĩa watabanirio gatagatĩ-inĩ ga tarĩki 8 na tarĩki 10 mweri ũyũ nĩ kambuni ya gũtabania kura ya mawoni ya Tifa, mũigana wa gĩcunjĩ kĩa 48 harĩ igana kĩa Akenya nĩo maranyita mbaru mĩario ya gwetha ũrũmwe gatagatĩ ka mwena wa thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro. Rĩrĩ gĩcunjĩ gĩa 19 harĩ igana mataranyita mbaru mĩario ĩno na gĩcunjĩ gĩa 13 harĩ igana mataumũkanĩtie mũrũgamo wao wĩgiĩ mĩario ĩno. Kũringana na Kenya, kamĩtĩ ĩrĩa ĩratongorio nĩ mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ Kimani Ichung'wa na mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ĩrĩ na ũhotekeku wa gũkinyanĩria ũiguano na gĩcunjĩ kĩa 48 harĩ igana. Rĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 21 harĩ igana kĩa Kenya matarĩ na mwĩhoko wayo gũkinyanĩria ũiguano, na wangĩ 11 harĩ igana mataumũkanĩtie mũrũgamo wao wĩgiĩ kamĩtĩ ĩno. Igũrũ rĩa maya Kenya marĩ na mwĩhoko atĩ ũiguano ũrĩa ũgĩkinyanĩrio nĩ kamĩtĩ ĩno no ũnyite itemi inene harĩ gũteithĩrĩria thirikari kũhingia ciĩranĩro ciayo cia ũthii wa na mbere kũrĩ Kenya. Arĩ kũringana na gĩcunjĩ kĩa 46 harĩ igana kĩa Kenya, rĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 38 harĩ igana maugĩte ndĩrĩ ũguni kũrehera thirikari harĩ ũtungata wayo kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Imwe ya ajenda ya kamĩtĩ ĩno akoretwo arĩ kũmba wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro, ũndũ ũrĩa ũranyitwo mbaru nĩ gĩcunjĩ kĩa 45 harĩ igana kĩa Kenya, gũkĩringithanio na gĩcunjĩ kĩa 21 harĩ igana kĩa Kenya arĩa mararegana na ajenda ĩno. Ciĩgiĩ rĩendekithia rĩa kũmba wabici ya minista mũnene gĩcunjĩ kĩa 27 harĩ igana kĩa Kenya nĩo maranyita mbaru, gũkĩringithanio na gĩcunjĩ kĩa 31 harĩ igana kĩa Kenya arĩa mararegana na kũmbwo kwa wabici ĩno. Kũringana na riboti ĩno, ngumo ya ciama cia kĩũteti bũrũri-inĩ ĩthiĩte thĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ, kuona kĩama kĩa UDA nĩkĩo kĩrĩ na ngumo nene bũrũri-inĩ na gĩcunjĩ kĩa 35 harĩ igana arĩ kũgwa kuma gĩcunjĩ kĩa 45 harĩ igana. Ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 ĩrũmĩrĩirwo nĩ kĩama kĩa ODM na gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ igana kĩrĩa nakĩo kĩgwĩte kuma gĩcunjĩ kĩa 29 harĩ igana. Ũndũ ũyũ ũkuruhanĩtio na namba nene ya Kenya arĩa maugĩte matirekuruhania na kĩama o gĩothe gĩa kĩũteti arĩ gĩcunjĩ kĩa 38 harĩ igana. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩyo ĩrĩ na ngumo ya igũrũ na gĩcunjĩ kĩa 35 harĩ igana, ĩrũmĩrĩirwo nĩ Azimio la Umoja na gĩcunjĩ kĩa 28 harĩ igana. Rĩrĩ arĩa matarekuruhania na ngwatanĩro yothe ya kĩũteti arĩ gĩcunjĩ kĩa 36 harĩ igana. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya. Mwiroreri mwende na riboti yo njĩtĩkĩrie twambe tũthũmũre o hanini, no ndũgathiĩ kũraya kana ũthiĩ ũrĩ mũtambo. Hamu ndagĩka cia gũtarĩrĩra ndĩ haha, tũthiĩ na mbere na Kameme Matuuraini. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni ũhũthũ. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia mũnyaka kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩra nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wĩgĩre mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Aterere andũ aitũ kuhĩrĩria inde muonie kũrĩa ng'ũndũ inoreire kũnora kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ mwena wa Girigiri na ũrenderio nĩ kambuni hũrani nĩyo Phineos Properties. Gũkũ mena Project Prime ĩretwo Giugiu Breeze Phase 5 o haha Webridge ũingĩrĩire barabara ya Eburu. 50 by 100 uranengererio na 250,000 na waigĩrĩra deposit ya 120,000 ũkoimagario na mbũri me na wewe ũrarĩha ciothe hamwe ũrenderio 230,000 ũkaheo title yaku no koimagario na mbũri ng'ima kwa kwĩna maĩ na thitima
na nĩ kũndũ secure. Gũkũ no wake kana ũhande ikondo biathara rĩrĩa hatch. Hũra thimũ namba 0709504504 kana ũcere wabici harĩa Thika Road, Kĩhunguro CNM Center, first floor, room number 16. Ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie, arata hamwe na famĩlĩ yaku mũikarage na thayũ na mũkenete. Nyitanagĩra nani Ngũgĩ wa Karanja ngĩgũtereba thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership. Koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩĩgu. Oro mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Na mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no gũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wĩbange. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. O rĩngĩ mwĩroreri mwendenga kũnyita ũgeni, tũthiĩ na mbere na marĩa matigarĩte. Munene wa ũruti wĩra wa mũingĩ Felix Koskei nĩ arutĩte mũkana kũrĩ aruti wĩra a thirikari arĩa maraungumania indo cia mũingĩ, akĩhinyĩrĩria gũtirĩ ndururu ya arĩhi magoti ĩkũrĩra thĩ. Hĩndĩ ya mũcemanio na aruti wĩra a thirikari nĩ Koskei oho nĩ akũmithĩtie ũhũthĩri mũũru wa mbeca cia mũingĩ, akiuga ciũria ciĩgiĩ mahũthĩro ma honge itiganĩte thirikari-inĩ no nginya icokio. Mũmbi wa Chege nĩwe wĩna ndeto ĩno makĩria. Agenda nene ĩrĩa ĩkũrehete hamwe aruti a wĩra wa mũingĩ thirikari-inĩ ĩkũrigicĩirie ũrĩa honge itiganĩte igũtigĩrĩra gũtirĩ na mahĩtia makeyumĩria riboti-inĩ cia ũthũrĩmi wa mathabu ma kĩgĩna gĩa thirikari mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna. Munene wa aruti wĩra wa mũingĩ Felix Koskei nĩwe ũgũtongoretie mũcemanio ũyũ, ndeto ĩkonainie na ũhũthĩri mũũru wa mbeca honge-inĩ itiganĩte ũkĩyumĩria. Koskei akĩrũma kĩni gũtigĩrĩra hatirĩ mbeca cia mũingĩ ikũrĩra moko-inĩ ma tũrĩa nĩme. There is conscious and intentional use of public resources as well as its management. I see wasteful expenditure, especially when it comes to even tickets. Going to Mombasa these days, I see a lot of 40,000 shillings to go to Mombasa, or 36. You have gone through procurement process lawfully, but the outcome of procurement is very expensive. So this is one area I want us to address. Going forward from this financial year, we'll have what we call zero fault audit. We don't want any audit report that is qualified. We want all the issues to be sorted out. And for doing so, we shall be in a position to say, yes, we have gotten the funds and we have spent this money in areas that were intended. Mũcemanio ũyũ ũkĩtarĩria mũthũrĩmi wa mathabu thirikari-inĩ Nancy Gathũngũ mũthenya wa ira aronanirie wagagu wa ũhũthĩri mũkĩrũku wa mbeca nĩ honge imwe thirikari-inĩ. Ndũmĩrĩri ya Koskei ũmũthĩ ĩkĩonania wĩrutĩri wa thirikari kũhũrana na ungumania. This time round we are not going to allow anybody to misuse government funds. Each and every officer will carry his own cross, and the president has given a very clear directive that no shilling from taxpayers' money will be stolen or will be misused. Hamwe noguo Koskei nĩ okĩrĩire aruti a wĩra wa mũingĩ arĩa makoretwo matekuoya thikũ ciao cia kũhurũka, akiuga thikũ iria mũndũ abatiĩ gũkorwo atigarĩtie cia kũhurũka mwaka ũyũ ũkĩnĩkĩrĩra cibatiĩ gũkorwo irĩ 15. Every officer with accumulated leave has to take his leave. And the policy of government is that you can only carry forward a half of your leave days in a year. And a half is 15. So going forward from this financial year, it is only 15 days that will be carried forward.
Number two, there is no commutation of the leave days to cash. So we are not going to pay for an officer not going on leave. Ndeto Koskia kuruhanetie na ugumania akiaga gitumi kingi kia aruti wira ya gwitigira kwehera wabici-ini ciao kwa ihinda. Or it is likely to be something that you want to hide in the office. So what we are saying, it can be anything. It can be because you are the only expert around, so you remain behind. But if you are not expert around, the only person, why should you hang around? Take your leave. Let others also do their job. Ihinda-inĩ o rĩu itemi-inĩ rĩa kũgarũra rũhonge rwa ũruti wĩra wa mũingĩ, thirikari nĩ ĩrugũrĩtie ngerenwa iria iretũgagwo maabitha thirikari-inĩ arĩa ũtungata wao kũrĩ mũingĩ nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ yambĩkĩte mũbango wa kũgacĩrithia tabarĩra cia ũgitĩri matũũra-inĩ. Akiaria thutha wa kũrugũria ngari iria igũkorwo ikĩhũthĩrwo kũgathĩka matawa matũũra-inĩ matiganĩte ma kũgacĩrithia ũgitĩri, gavana wa Nyandarua Ndagĩtarĩ Kĩarie Badirisha augĩte muoroto wa thirikari yake nĩ gũthatia ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri mbere ya ciĩyumĩrĩtie. Ireta njĩra ya kũgacĩrithia ũgitĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua, thirikari ya kaunti ĩno nĩ ĩrugũrĩtie macini o hamwe na ngari iria igũkorwo ikĩhũthĩka kũgacĩrithia matawa ma ũgitĩri matũũra-inĩ. Gavana wa Nyandarua Kĩarie Badirisha nĩwe ũrugũrĩtie ngari ĩno ĩrĩa ĩna macini ciĩna ũhoti wa kwambata mita 17 gũthondeka matawa ma ũgitĩri rĩrĩa mathũka. Tugeragie muno kumenyera matawa macio ona mwana agithukia ukamwira atige tondu maundu maingi marathukio ni ciana o ithuĩ twĩroreire. Akiaria thutha wa gũtongoria abitha nene thirikari-inĩ yake kũrugũria macini ĩno itũũra-inĩ rĩa Bankas mwena wa Olkalau, Gavana Badilisha augĩte muoroto wake nĩ gũthatia ciĩko cia ũgitĩri mbere ya kwĩyumĩria. Matawa mothe ma 13 mita maria marahorete hakiri makiria ma matawa igana rimwe maithano ni megũkorwo magĩthondekwo na makĩagira tondu matirahotekeka kwambata. Matawa maingĩ ma ũgitĩri Nyandarua makoretwo matekũruta wĩra thutha wa gũthũka, aikari makiuga rĩu mena mwĩhoko wa ũtheri gũcoka rĩngĩ. Mĩario ĩrĩa ĩkĩrĩtwo ritũ nĩ ataaramu arĩa megũkorwo makĩgacĩrithia matawa maya. Na insecurity nĩ gũkorwo yagĩrĩra ona kũrĩa kũngĩ nĩ mekũripĩrwo. Thengio mũno nĩ thirikari ya county government nĩ gũtũririkana. Gũkũ andũ nĩ mahũragwo makĩinũka thaa igĩrĩ ona nguo nĩ cianũragwo. Na nĩ twakena mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa county government itũ ya Nyandarua matongoretio nĩ gavana witũ na MCA witũ. Thutha wa macini ĩno kũrugũrio, wĩra wa kũgacĩrithia matawa maya wanjĩrĩirie o rĩo. Abitha mũrũgamĩrĩri wa barabara, mĩako na hinya wa thitima Peter Mwangi Karanja akiuga ũtungata ũyũ gũtirĩ handũ ũtegũtambio matũũra-inĩ. Ngari ĩno ũndũ wa kwambata igũrũ mita 17 nĩ kũhota kuoya mũndũ ĩmũtware igũrũ mita 17 arute wĩra. Aya twĩnao kana arĩa tũraruta nao ngari ĩyo tũjoke njuge ĩna thogora wa ciringi mirioni 15 nĩcio county government ĩrekĩrire nĩgetha tũhote kũgĩa na ngari. Ũtheri nĩ ũteithagia mũno harĩ thũgũrĩ na biacara cia arĩa marutaga wĩra mathaa ma hwaĩ-inĩ makahota gũkorwo na mathaa ma kwenderia andũ arĩa marauma mawabici na maũndũ macio magathi magĩrĩte. Ũndũ wa kerĩ, ũtheri nĩ ũgũteithia mũno ku improve security thĩinĩ wa mitaa itũ gũkũ taũni, kũrĩa macinani, kũrĩa andũ arĩa makuaga na bodaboda harĩa marũgama hako hena tawa. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairĩma wa Mũthũi. Na rĩu tũcenjie ngia tũingĩre iharo-inĩ tuone na kuo kũhana atĩa, na nĩ atĩ timu ya bũrũri ya Harambee Starlet mũthenya wa rũciũ nĩ makambĩrĩria mbĩtĩka cia nyarari kuma gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika na iria nĩ cia kweherania mũthungũko-inĩ wa mbere wa gwetha mweke wa gũthaka mbĩtĩka cia gĩtarũ kĩa Afrika.
Mbĩtĩka ya mbere Starlet magathaka na Cameroon rũciũ na thutha ũcio macokerano kiumia tũrorete mũthenya wa Jumanne gũkũ Nairobi. Nyabara wa Nyararishi Beldin Odeba augĩte gũtirĩ kĩndũ kĩramathitũra kuona athaki nĩ meharĩrĩirie kũiyũkia mweke ũyũ wa bata. Mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa Afrika igatabanio mwaka ũkĩte bũrũri-inĩ wa Morocco. Kũngena kuo timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ Harambee Stars nĩ ikũrũkĩte ngathĩ kuma namba 105 nginyagia namba 109 thĩinĩ wa mũrũgamo wa kĩmabũrũri ũrĩa ũrekereirio nĩ kĩama kĩa mũbira wa magũrũ thĩinĩ wa thĩ FIFA. Timu ĩno rungu rwa kocha Ejin Firat ĩthakĩte o mbĩtĩka 2 ica ikuhĩ kũrĩa ĩrahotire Qatar na bao 2-1 na thutha ũcio ĩrahotwo nĩ timu ya South Sudan na bao 1 kĩbũgũ kĩharo-inĩ gĩa Kasarani. Ona gũkĩrĩ ũguo Firat arĩ na mwĩhoko wa gũcenjia timu ĩno na kũmĩgacĩrithia na ĩkorwo ĩkĩgĩa na ũhotani makĩria matukũ mokĩte. Na mwiroreri mwende hau niho tũgwĩkĩrĩra gaturumo Kameme Matuuraini hwainĩ wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũroka ũnyitanĩire nani na gũcagũra Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko Manyambura wa Wamuca. Ũgĩe na ũtukũ